virtual name listener is a virtual name which will be assigned an IP also, which will be assigned end user, which will be assigned an IP also using this name. Using this name, we can connect to SQL Server. Yeah, you are connecting with the name node 1, right? With node 1, node 2 to connect aituna atla listener name to connect ava. Success, it is success. Okay, whatever, at least చూడడానికి అనుకుంటున్నాను. రైట్, నేను కోరం కూడా వేయలేదు దీనికి, డిస్ప్లే ఏం లేదు, యాడ్ చేసి పడేసిన అంతే. అది ఆ వార్నింగ్ అదే, కోరం కూడా లేదు, ఏం క్లస్టర్ రాలేదు, వార్నింగ్ ఇచ్చింది అంతే. ఓకే, సో ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్ కోరం. యా, కోరం కూడా ఎట్లా కాన్ఫిగర్ ఏదైనా చూసేస్తే అయిపోతుంది కదా. వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ నోడ్ 2లో వద్దు, నోడ్ 1లో వద్దు కోరం, బికాస్ నోడ్ 1 ఫెయిల్ ఓవర్ అయితే కోరం ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే అయిపోతుంది. అర్థమైంది? నేను ఫైల్ షేర్లోనే పెడతా, ఎంత ఫైల్ షేర్లో పెట్టినా కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షేర్డ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. షేర్డ్ ఫైల్ ఏంటిది, కోరం అని పెడతాను. సో కోరం లేకున్నా ఏం కాదు, ఇంకా విండోస్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ అయింది, అది చాలు మనకి. ప్రాపర్టీస్, go for sharing, go for share, everyone అవసరం లేదు, కింద పెడుతున్నా. యాడ్ రీడ్ వస్తుంది, I'll make it as //ad/coram, అంతేనా? //ad/ ఇది మన షేర్డ్ పాత్. షేర్డ్ పాత్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఐ గో హియర్, మీరు క్లస్టర్ మీద క్రియేట్, గో ఫర్ మోర్ యాక్షన్స్, కాన్ఫిగర్ క్లస్టర్ కోరం సెట్టింగ్స్. నాకు ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి? 2 nodes. That's why what am I going to do? Node and డిస్క్ లేదు కాబట్టి ఫైల్ షేర్. నేను డిస్క్ యూజ్ చేసుకునేంత తీరిక లేకుండా చేయలేదు. ఏమంటుంది ఇది? డు నాట్ కాన్ఫిగర్ కోరం విట్నెస్, కాన్ఫిగర్ ఏ ఫైల్ షేర్ విట్నెస్. దానికి డిస్క్ అవపడలేదు కాబట్టి అది డు నాట్ కాన్ఫిగర్. కోరంని ఒక విట్నెస్ సర్వర్ లెక్క చూడకు, ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ చెయ్యకు అని దాని మీనింగ్. కాన్ఫిగర్ ఏ ఫైల్ షేర్, ఏంది మన ఫైల్ షేర్, //ad/coram. Welcome. This service is provided by freeconferencecall.com. What it is saying, there is some error it is saying. Let's see. An error encountered while modifying quorum settings. Your cluster quorum setting have not been changed. There was an error while attempting to bring the resource file share witness online. Okay.
పాత్ కదా //AD ఓకే. మనకు అది లేకున్నా కూడా ఏం కాదు, కోరం లేకున్నా ఇప్పుడు మన పని ఏం ఆగదు. మామూలుగా అదే మీరు శాంటిస్ కేస్ చేసేసారు అనుకోండి, అయిపోతుంది. అట్లా కూడా అయిపోతుంది. ఇంకా అన్నయ్య రాదు. వెయిట్. సో అది కాదు మన టార్గెట్. మన స్టెప్స్ ఏం చెప్పినాం మనం? గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్. ఇప్పుడు దానికి నేమ్ వస్తుంది. ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ లేదు మనకు, అంతే. మనకు ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్ ఉంది కానీ మనకేం లేదు, ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ లేదు. పర్లేదు, చేద్దాం. కోరం ముందైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చులే కానీ డస్ ఇట్ టేక్ ద నేమ్? ఇందాక ఇది మన ప్రాబ్లం. విండోస్ క్లస్టర్లు ఉందంటే అదే నేమ్ పట్టుకుంటుంది, కానీ ఇది చేయాలి. ఎనేబుల్ ఆల్వేస్ ఆన్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు విండోస్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్కి SQL సర్వర్కి కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అయింది. When you enable this, the communication starts between Windows failover cluster and SQL server. It's then go to node 1. Node 1 లో కూడా అదే పని చేయాలి మనం. చూస్తున్నాయి కదా మిషన్. ఓకే, now it is in Windows failover cluster. ఏమంటుంది? చేసినా కానీ రీస్టార్ట్ అయితే చేయాలంటే ఈ SQL సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేద్దాం. నోట్ 2 కూడా రీస్టార్ట్ చేసేది. SQL సర్వర్ వరకు రీస్టార్ట్ చేస్తే చాలు. సర్వర్ లెవెల్లో ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసినా restart requires, because it changes but it will not be applicable. So రెండు స్టార్ట్ చేసేసిన then we are good to go with always on. Good to go with always on. Go ahead. Agent not required for me, but no, let's click here. Earlier it was giving me error, but this time న్యూ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ విజార్డ్. సో దానికంటే ముందు డేటాబేస్లు కావాలి కదా మనకి, ఒకటి రెండు డేటాబేస్లు వేసుకుందాం ఫస్ట్. గో ఫర్ న్యూ క్వరీ. Create database test. Use test. Create table test as number int. Okay, go ahead. Use master. Backup database
test2 is node 2/c dollar ఇక్కడ folder create. We create it saying backups. Just put it here test.bak. Done. Just go to node 2. That means I connect to node 2 from here itself. Then I go to databases. Then I go for restore the database. Device you go for the backups, right? Backup. Go ahead. Choose the file test.bak. It must be in recovery mode, guys. It must be in recovery mode. You are not supposed to do it in any other. So I am doing for one database only. Okay. Later I will add databases too, so that we can understand how to add a database to always on group, which is already existed. So here the point is if it is a single database, actually you don't require always on, because mirroring can be configured, and we have the witness. Witness will take care of the failover process also. You don't require a always on. When you have multiple databases, then only you go for always on. But however, I am doing it for one database. Later I will add databases to it, so that we will learn how to add a database to the always on group. That step also we will learn. Right. Just go for always on high availability, and this time we can go for this. Yes, it's very simple, like mirroring again, but mirroring you choose the database. Here also you are supposed to choose the database, but to give a name. What is your group name? Let's say I am saying my always on group name is Harish. Go for next. Meets the prerequisites, because the full backup is taken and it has been restored. Otherwise it will say doesn't meet prerequisite. Just go for next. How I have chosen the databases in mirroring, that's the same way I have chosen, but this is the important thing. Node 1 is server instance. Right now we are doing the things from node 1. If at all node, initial role is primary, the node 2 has to fail over, automatic failover or manual failover it is asking. Automatic I can choose. Later we'll choose. No, we can do it. Synchronous commit. That means synchronous commit we can do among 3 instances. I said multiple secondaries you can have, right? Among 3 instances you can have synchronous. Total 5 instances you can have secondaries. Among them 3 can be synchronous. 2 should be asynchronous. We'll see those also. When it is secondary database, you would like to have read or not read intent only. What is this? We will see. As of now, I'll keep yes. Read intent we will discuss. I just put if this database turns as secondary, it can be readable. Go for endpoints. Yeah, automatically it is configuring 5022. If you want to change it, you can change it, but that has to be enabled at firewall. Backup preferences. Always prefer secondary only, primary any replica. How does it choose? Automate backup for this availability group should occur on secondary replica. If there is no secondary replica available, backups will be performed on that's the meaning. If I choose secondary only, if the secondary is not available also,
It will take place on primary. Understand? No, it will not take place on primary. Secondary only. It is secondary only. Primary, that means primary only. Any replica backup can happen on any replica. If you choose any replica, the priorities again 50, 25, 25. Understand? That means more priority to this replica. Out of these replicas, any replica can have, right? So this replica 50%, this replica 20%, this replica 30%. Based on the availability and the priority, it goes and takes the backup on that particular instance. So let's go for secondary only. Easy, right? Yes or no? Listener, what am I going to do is create an availability group. Listener Harish DBs, an IP will be assigned. You can say 1460 as, any port number you can give. I give 1460. It's not static IP. Yes, I require static IP. Add the IP. What is the IP range we have? 192.168.1.10. No, 10 is used. 11. So your listener name will be Harish DB. Your IP address will be 1.11. Backup preferences done, endpoints done, replicas. Replicas only one I added. How about node 2? Node 2 you add. So initial role will be secondary. And if this turns as secondary, would you allow for the read operations? I may allow for the read operations. Yes, click on next. If the backup is not there, you take the backup kind of thing. But we have the backup. What you are supposed to do? Just sync up. Just join them. Don't worry in doing anything. Just join them. Because of the quorum, if you see any issue, now you will be able to see that. It's creating a listener which gets registered with the AD, which has got IP. Through that name, we can connect to all the databases which are part of the always on group. So yeah, it gave you warning. WSFC Windows Server Failover Cluster Quorum Vote Configuration. Quorum endo nakem ardham gale. But again, quorum I told you, it is for the automatic failover. Automatic failover లేదు కదా అని SQL Server always on configure కాకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. That's why it is a warning. It's not error. So done. Our always on group is ready, guys. This is group. If you open the group, availability replicas, node 1, node 2. Node 1 is primary, node 2 is availability databases, only one database. Availability listeners. What is this listener? Database engine. What happened now? I connected through. Let's go ahead. Remove, disconnect node 1, disconnect node 2. I can connect, right? Hello? Amen? Oh. నేను మాట్లాడతావు లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూట్ దగ్గర ఇన్స్టిట్యూట్లో అరే క్లియర్ ఏమంటుంది సింక్రనైజ్ డేటాబేస్ కి ప్రైమరీ సెకండరీ ఉంటుంది ఎందుకు గ్రూప్ లెవెల్లో వేస్తున్నాం గ్రూప్ అంటది ప్రైమరీ గ్రూప్ ఆర్ సెకండరీ గ్రూప్ అని ఇక్కడ డేటాబేస్ డిలీట్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్యూర్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆటోమేట్ కాన్సెప్ట్ నౌ
because you know the issue. What I will do now, I will just go to the group, simply click on it, and I'll just go for fail over. You initiate a fail over. You click on next. So it is saying node 2 kelipotadi, but there is a warning. That warning is we are not on synchronous. Remember, synchronous, asynchronous, high performance. We are in high performance. I did not choose the option synchronous because when I choose the synchronous, it goes for automatic failover. When it goes for the automatic failover, quorum is required. Then that turns as error instead of warning. The quorum problem will turn as error. That's why I have not opted for it. I have opted for asynchronous. That's why it is saying data loss may happen. Next, click here to confirm failover with potential data loss. So primary is available, secondary is also available, but it is in high performance mode. What is the failover you do? Manual. I'm saying asynchronous. Okay, asynchronous. Primary is there, secondary is there. ఆడ మాన్యువల్ అని ఒకటి ఇందాక ఎట్లాగో అందుకే మాన్యువల్ మీరు అప్పుడు చెప్పిన మరి అదే అడుగుతున్నా ఏం ఫెయిల్ ఓవర్ అని. మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్ అనలే నేను. ఐ యూజ్ ద డిఫరెంట్ టర్మ్. అవునా? సరే. సింక్రనస్, ప్రైమరీ, సెకండరీ బోత్ ఆర్ అవైలబుల్. మాన్యువలే దీనికి ఆన్సర్ ఎప్పుడు రాదు. మాన్యువల్ ఇందాక మాన్యువల్ అని వదిలేసినది అయిపోయింది కదా. దీనికి ఆన్సర్ ఎప్పుడు అంటున్నాను ఏంటిది? ప్రిన్సిపల్, మిర్రర్, both are in synchronous, both are available. What is the failure you do? So synchronous lo manual చేస్తావు, asynchronous లో కూడా manual చేస్తావు. అర్థమైందా? రెండో క్వశ్చన్ ఎందుకని ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్ చెప్పలేదా? నువ్వు మోడ్ చేంజ్ చేసి మాన్యువల్ చేయమని చెప్పిన. మోడ్ చేంజ్ చేయకపోతే ఏం ఫెయిల్ ఓవర్ అవుతుంది? ఫోర్స్ ఫెయిల్ ఓవర్. మోడ్ గురించి చెప్పిన. మాన్యువల్ అన్నోళ్ళు ఏం చేయాలి? చేంజ్ ద మోడ్ టు హై సేఫ్టీ. హై సేఫ్టీ లేదని చెప్పే కదా. ఎందుకు? మనకు కోరం లేదు, అందుకని సింక్రోనస్ లో పోతలేమనుకున్నాం. సో హై సేఫ్టీ అనేది లేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? హై పర్ఫార్మెన్స్ ఒకటే ఉంది కానీ ఫెయిల్ ఓవర్ కావాలంటుండే. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అది కదా నేను అడిగింది. ఇట్ కనెక్ట్స్ టు నోడ్ 2. అదే కదా మన సెకండరీ. ట్రైస్ టు అటెంప్ట్ కనెక్షన్. గో ఫర్ నెక్స్ట్. ఈ స్క్రిప్ట్ కొడదాం, అర్థమవుతుంది మనకి ఏం జరిగింది. ఏంది కమాండ్? ఆల్టర్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్ నేమ్ ఫోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫెయిల్ఓవర్ అండర్స్కోర్ అలో అండర్స్కోర్ డేటా అండర్స్కోర్ లాస్. అక్కడేమో ఫోర్స్ అండర్స్కోర్ సర్వీస్ అండర్స్కోర్ అలో అండర్స్కోర్ డేటా అండర్స్కోర్ లాస్. కొంచెం డిఫరెన్స్. Hope you guys understood. So we connect it to Harish DB, right? That's why it always shows as like this. Harish, primary. Availability replicas. Node 1 was what? Now it is prime. Are you getting it? Data ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? మిర్రరింగ్ కదా. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఎట్లయితుంది? మిర్రరింగ్. హై పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఫస్ట్ మిర్రర్లు అయ్యి దాని తర్వాత
ప్రిన్సిపల్ ఏది 5 నిమిషాలు అన్నా 10 నిమిషాలు పట్టిందా? విండోస్ ఫెయిల్యూర్ క్లస్టర్ రెడీ ఉంటే ఆల్వేస్ ఏముంది, మిగతా ట్రబుల్ షూటింగ్ అన్ని సేమ్. ఇంకా అక్కడ డేటాబేస్ కి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సర్వర్ కి కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. సర్వర్ కి గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ కి చేస్తున్నాం. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాం? ఆ అప్లికేషన్ కి ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ కావాలి. అండ్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ కి ఒక లిసనర్ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ దగ్గర ఏమి ఇస్తానే లిసనర్ ఇస్తా. ఐ డోంట్ గివ్ ది నోడ్ 1 ఆర్ నోడ్ 2 సో దట్ ఫెయిల్ ఓవర్ అయినా కానీ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ చేంజ్ అవ్వాలి.